Welcome, WATERMAN. This is the month of juni. En ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. WATERMAN, we gaan even kijken. In deze maand, de energy van de licht is de pillar of licht. Oké, dit is wat ik zeg, gebruik dus in je slaapkamer. Als je gaat even slapen 's nachts en je bent onrust. Gebruik de pillow van licht, oké? Round je slaapkamer en dan krijg je een goede nachtrust. Dan we hebben de everlasting unfolding rose. Dus je begint nou om te uitbusten. Je vindt nou jezelf en je gaat jezelf laten verschijnen van de licht dat je heeft binnen, oké? En dat is best wel goed. Dan ik zie Anna. And the energy of Anna is over divine, the divine plan. Sommige van jullie komen achter en recognize wat het is en wie je bent en waarom ben je op deze planeet now. Transition en daar komt een overlijden. Iemand wordt overlijden in je family. Sommige van jullie, some sort of problemen met jullie mannen. Sommige van jullie mannen kom achter some sort of informatie dat je was niet van op de hoogte. Oké. Sommige van jullie oude dame zoek innerlijke kracht met some sort of issue met een kind of met een buitenlandse persoon. Je zoekt innerlijke kracht om hier deze situatie te verwerken. Is some sort of een moeilijke situatie wat deze persoon creëert voor sommige van jullie. Sommige van jullie vraag jezelf de intentie van een buitenlandse jonge persoon. Misschien is je kleine kind dat is in het buitenland en die zit je te bellen of whatever. Je vraagt jezelf af. Some sort of de informatie wat je krijgt van een familielid dat woont in een ander land. Je vraagt jezelf af als de informatie is waar. Oké? Adventure. Sommige van jullie gaat op zoek naar een avontuur. En dit is best wel goed. Dus kom op in deze maand. Positive energies. Nou, dames en heren, we gaan de eerste week even kijken. De eerste week heb je some soort van transformatie en einde voor een situatie. Misschien je opa wordt overlijden of je oma. Oké, some sort of a break komt daar binnen. Op de workfloor, ik zie dat sommige van jullie vrouwen have some sort of a problemen met je boss. Sommige van jullie vrouwen have some sort of a problemen met een maagman. En ik zie dat deze maagman wil terug even een excuses aan u aangeboden. Deze maagman wil echt de excuses aangeboden aan sommige van jullie. Ik zie verdriet voor jullie oude mannen, 50 jaar en ouder, omdat je gaat op pensioen. Maar je had gehoopt dat je kunnen doorwerken tot een later tijd, maar het gaat niet lukken. Laat maar los. Het is goed, je moet een beetje rust hebben. Een eind komt voor een maagman en een waterman weeskal een tweeling. Een eind komt voor een maagman en zijn advocaat, een maagman, probeert een situatie uit te halen. En is zoiets als een rechter komt binnen en zegt echt niet van wat je hebt gedaan. En dat je advocaat gaat zo ver met jou. Nee, omdat je hebt iemand recht overgeschreven en dat je advocaat hebben hier aan gewerkt. Nee, ik ga het niet hier. No, een eind komt hier aan. Oké, en dat is in de eerste week. Als je gaat out of de eerste week, ik zie some sort of a break komt over dat een eind is hier voor sommige van jullie oude dame. Een break komt binnen dat een eind. Een break, sommige van jullie zegt iets wat een scorpion en een maagdame en een scorpion dame heeft gedaan. En je hebt some sort of verdriet. Sommige van jullie
vrouw, je man kunnen overlijden in deze week. Of je vader, je man of je vader. Oké? Dus wees voorzichtig. Dan zien wij dat de excuses is zoals als jullie mannen wil en excuses even gaan aanboden aan iemand. Vanwege dat je hebt iets gedaan tegen deze persoon en je recognize je had een person fout ingeschat en nou je wordt gepakt voor this. Licht is nou verschijnt en sommige van jullie worden succesvol over een maagvrouw en een steenbok man voor wat ze heeft gedaan. Some sort of a bericht komt binnen that there was some sort of a fraud that was created met some sort of a data en documentatie en dat komt best wel op. Dan we zien dat mensen recognize dat een scorpion vrouw, een oude scorpion vrouw was niet eerlijk. En een waterman weeskant of tweelingman gaat dat best wel zien. Misschien is jullie mannen, omdat ik zie verdriet. En die gaat even recognize dat de scorpion oude vrouw was niet eerlijk om hoe ze behandelt een situatie met een jonge of met een buitenlander person. En ik zie dat het creëert some sort of a problem omdat mensen zien dat sommige van jullie mannen hebben je macht verbruiken over een buitenlander mensen. En mensen is nou van op de hoogte. Oké. Dan zien wij dat some sort of a bericht komt binnen. En als sommige van jullie had, some sort of a news komt binnen over een diefstal. Dat een maagman of een diefstal creëert. En een maagman en een Leo have some sort of a diefstal career met some sort of a data en documentatie. En ik zie dat de maagman komt terug om even een excuses aan te boden. Maar is zoiets als jullie wil, nee, toelaat. Je was van op de hoogte wat je was aan het doen, oké? In de derde week, sommige van jullie had some sort of a false alert news over je ouders gezondheid, oké? Dus is zoiets als je krijgt some sort of a news from je ouders en het was niet goed. Of je ouders ging even, was niet lekker, die ging naar de outside, en die wacht op een test of onderzoek, maar je hoort eind van de week dat het is goed, oké? Ik zie de familie komen samen om even te collaborate, to find out what is the probleem met zijn ouders, maar de nieuws was gewoon false. Sommige van jullie komen achter dat en some sort of a vrienden wat jullie hadden was niet eerlijk en oprecht en een oude koppel niet te vertrouwen, oké? Dan we zien dat sommige van jullie komen achter some sort of a data en informatie over een Leo jonge vrouw. En mensen recognize dat deze Leo jonge vrouw is zeer fout. Oké? En hoe deze Leo jonge vrouw komt aan een zaak, zeer fout. De data en documentatie klopt niet, oké? Mensen is nou van op de hoogte over een jong ramlie of boodschappen persoon, een grote diefstal. Dat deze mensen hebben gedaan. En mensen is nou van op de hoogte. Sommige van jullie, deze ramlie of boodschappen persoon is nou verdriet vanwege doordat is zoiets als je komt achter dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht. En hoe deze persoon heeft geld verdiend om een zaak te krijgen of om ze spullen. En sommige van jullie was zoiets als zo. En jullie recognize dat deze vrouw, whatever informatie deze vrouw heeft aan jou verteld, je dacht, zo, oké. En ja, je recognize en verdriet. Je ziet verdriet voor deze ramlie of boodschappenperson, omdat er was een grote diefstal dat was gepleegd.
And deze person is from buitenland. En sommige van jullie komen achter dat deze Ramley of boodschap person hebben gelogen. En mensen is nou van op de hoogte. Some sort of een oneerlijk spelletje van deze Ramley of boodschap person. Ja. En ik ga lezen en balance komt op voor jullie oude mensen en jullie oude koppel. Jullie oude mensen willen gaan reizen, maar is niet tijd, oké? Sommige van jullie, je moet jezelf beschermen van je vrienden, oké? Ik zie dat sommige van jullie beschermt jezelf en je familie van vrienden. Is zoiets als, en especially van een Ramley of boodschap person, je bent zoiets als, hey, het is niet kosher bij jou. Het is echt niet kosher bij jou, meisje. En je beschermt jezelf van deze person. Want je recognize, het is niet kosher bij deze Ramley of boodschap person. En daarna, want je recognize dat some sort of a oneerlijk diefstal. Because this is diefstal, okay? Verdriet en diefstal wat deze Ramley of boodschap person heeft gecreëerd. En het is een jonge dame. Okay? En ik kom even boven water. Informatie is nou uit. Ik zie dat jullie recognize dat deze Ramley of boodschap person verdriet voor deze person. En het is een vriendin. Verdriet omdat some sort of informatie komt uit over deze person. En er is zwaar verdriet voor deze person. Je wordt succesvol, Waterman. This is a man van succes en celebration. Dus heel veel van jullie Waterman mensen wordt blij dat je bent jezelf getrokken en gescheiden from a Ramley of boodschap person, omdat you recognize that deze person was echt niet kosher. Oké? Echt niet kosher. En je gescheiden jezelf hiervan. Heel veel van jullie oude vrouw, er is iets met je kleine kind. Dat is niet goed, maar het komt best wel goed. Dus dat is best wel positief. Some sort of a news that sommige van jullie jullie man krijgt some sort of a news, some sort of a diefstal that was created tegen jullie man. Het komt best wel uit en je wordt succesvol over deze foute spelletje. Sommige van jullie man wil je excuses aangeboden aan een jonge person en probeer some sort of a situatie op te lossen. En heel veel van jullie mannen wil echt excuses aangeboden aan a young person. Mensen recognize that a maag mensen en a scorpion. A maag en a scorpion was oneerlijk. A maag en a scorpion was oneerlijk. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen nou op te komen dat a Leo family vanuit de buitenland was een oneerlijk family en die was false en die hebben heel veel on de family teken gespeeld en hebben oneerlijke situatie teken on de family gedaan. Some sort of a positive news come in voor jullie couple. Jullie koppel, oude koppel. Een van jullie was sick of een van jullie was sick. Some sort of a positive news come in. A cycle wordt gehoven en heel veel van jullie is blij omdat it's a some sort of as it was that was under the tapijt kom even boven water. En nou mensen snappen wat was aan het gaan en wat mensen was aan het doen. Some sort of gezondheid klopte voor jullie oude mensen 50 jaar en ouder. Either voor je man, of voor jezelf, of voor je family member, of voor je moeders, je ouders. Dat wordt gebalanceerd uit, oké? Dus maak hier geen zorgen over. Dat is goed. Dus, dames en heren, je hebt de harde. Je hebt water in de tweede week, in de derde week de star en in de laatste week je hebt de harde. Dus this is a balance month and
De derde week is de beste voor jullie WATERMAN mensen. And the foundation is so it says, and the basis is so as there is jullie mannen gaat op pensioen, maar dat was niet wat je wil, oké? Sommige van jullie mannen komen achter some sort of informatie over een ramlie of boodschap person en je staat stevig in je schoenen en je laat deze persoon geen nieuwe kans krijgen vanwege wat deze persoon heeft gedaan. Some sort of informatie over heel veel geld is even boven water gekomen. En some sort of data en documentatie. En sommige van jullie mannen komen achter this. En het is zo, het is either de Leo of een Bram of boodschap person is je kind of wat, maar je komt hier achter. En ik zie de energie dat je wordt succesvol over deze jonge person, omdat deze jonge person creëert heel veel problemen voor jou. Een oude vriendin willen weer terug in je leven. En sommige van jullie is zo, het is nee, het is goed. Behind de situatie, omdat je komt achter wat deze Rambi of boodschap person heeft gedaan. Je komt in de problemen en nou je balanceert uit. En je hebt beëindigd alle communicatie met deze persoon, omdat je wil hier geen meer contact met deze persoon, oké? Dus het is een krachtige maand, moet ik best wel zeggen. En ik hou van jullie en ik zeg namaste, tot de volgende keer.